Chung, claro, pudes gustarme una vez más. Mi ex, su Juan, mi bloqueo el paso con los ojos rojos. Antes de que pudiera hablar, una mano delgada pero fuerte me jaló detrás de ella. Mi distante y fría estudiante de último año, Linway, tenía los ojos más fríos que el hielo en ese momento. Junior, ¿qué crees que lo estás haciendo a mi novio? Al segundo siguiente, me arrastró detrás de un árbol y me besó con fiereza, declarando con desdén al oído, Chung, claro, smia. Mi quid atenita. ¿Qué pasó con la distante y fría campana del campus? Claramente era mi dulce esposa de casa. Chung, claro. ¿Crees que soy tan suan y tan fácil de perseguir? ¿Acaso cualquier chico que me muestra algo de atención tiene que ser aceptado? Mi amiga está de cumpleaños y six un bolso que me gusto. Solo cuesta unas decenas de miles. Me dijiste que no tienes dinero. Entonces, ¿qué te dio derecho a decir que te gusto? Si no es sincera, entonces no me molestes. La voz de Swan era como un picahilos envenenado, apuñalándome el corazón una y otra vez. Estaba de pie abajo del dormitorio de chicas, todavía con los bocadillos nocturnos que lo encantaban. El ir y venir de la gente a mi alrededor, sus señalamientos y miradas, me hacen decir que la tierra me tragara entera. Años de persecución, años de cautela, años de estar su entera disposición, todo a cambio de una sola frase. No lo suficientemente sincera. Aci que mi afecto tenía un precio. Mi quid ali pardu como un tonto un bien rato hasta que la comida en mis manos en frío por completo. No sé cómo me fue. Mi mente zumbaba, lina del rostro destinoso de su Juan. Empiezo a lover. Gotas de lluvia del tamano de frijoles caen con fuerza, rápidamente, calando hasta los huesos. Bien. QL frío me despejara. Vague sin rumbo por el campus. El agua de lluvia se deslizaba por mi cabello y me entraba en los ojos, escociendo dolorosamente. Era un chiste. Una admiradora ingrata y patética. En una esquina, absorto en mis pensamientos. No miraba por donde iba y choc con alguien. Lo siento. Lo siento. Mi disculpen conscientemente y levanta la vista. Mi había topado con una chico. Lavaba un paraguas transparente y bajo el se veía un rostro frío y hermoso. Era Linway, una figura imponente en nuestra escuela, la campanilla y la mejor estudiante del departamento de informática, la legendaria estudiante de último año, distante y tranquila. Mi lavaba dos años. Normalmente, era solo una leyenda en el campus. Apenas la había visto en persona. En ese momento, estaba frente a mí, separada por la cortina de lluvia, mirándome en silencio. Su mirada era placida, sin sorpresa ni asco, como si yo fuera solo un árbol al borde del camino, empapado por la lluvia. Estaba extremadamente avergonzado, empapado como si me acabaran de sacar del agua, con el pelo pegado a la cara. Un completo desastre. Lo siento, estudiante de último año. No estaba mirando. Lo repetí, preparándome para rodearla. Y en cuanto levanté el pie, sentí que mi bolsillo se vaciaba. Mi mente se quedó en blanco con un bum. Mi lave, la lave de mi dormitorio. La había guardado casualmente en el bolsillo de mi chaqueta antes para ver el mensaje de su Juan y mi móvil. Ese bolsillo era muy poco profundo. Ya la cabeza de golpe, mirando hacia atrás por donde había venido. Lo vi con fuerza, las luces de la calle eran tenues. ¿Dónde podría encontrarla? Para colmo, mi compañero de piso había salido con su novia esa noche. No estaba en el campus, y no volvería. Esa noche, no tenía forma de volver. Una oleada de desesperación me invadió. La vieja herida no había sanado, y un nuevo golpe había llegado. Mi quid bajo la lluvia como un perro callejero abandonado por el mundo. No la encuentras.
pregunto una voz fría y clara. Levanta la vista y six a lin way todavía ali de pie. Superaguas transparente bar ligeramente inclinado hacia mí, aunque no me servía de mucho. Sonré con amargura y nigue con la cabeza. No pudes volver a tu dormitorio, volvió a pregunta. Asentí, con la voz ronca por la humedad de la lluvia. Sí, mi compañera de piso no está. Pens que diría algo como que lástima, y luego se daría la vuelta y se iría. Al fin y al cabo, no numbers conocíamos. Solo éramos desconocidos que se habían cruzado. No tenía motivos para ayudarme. Sin embargo, me miró en silencio unos segundos y luego dijo algo que hasta el día de hoy me sigue pareciendo increíble. Vivo cerca. Incluso hizo una pausa. Ven conmigo. Me quid atenito. Me pregunté si la lluvia me habría provocado alucinaciones. Señor Linway. ¿Quieres lavarme casa? Señor. No es esto inapropiado. Tartamudí. Podría pasar la noche en un cybercafe. Los cybercafes son ruidosos, dijo sucintamente. Luego me a un hotel. Un desperdicio de dinero. Siempre parecía tener la habilidad de interrumpir todos mis retiros con una sola frase. La lluvia caía con más fuerza y empieza a temblar de frío. Linway me miró, frunciendo el ceño casi imperceptiblemente. No dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y camino hacia la puerta de la escuela. Tras dos pasos, se detuvo y me miró. Su mirada parecía decir, seguime. Como posada, moví las piernas. Seguía a una casi completa desconocida, una legendaria estudiante de último año del campus camino a su casa. Desarrollo de la trama era demasiado surrealista. La casa de Linway estaba en un complejo residencial de lujo cerca de la escuela con estricta seguridad. Pasó una tarjeta de acceso y me condujo al ascensor. Las paredes del ascensor estaban pulidas como espejos. Vi mi propio estado lamentable y luego la six a ella, tan fresca y limpia a mi lado. Éramos mundos aparte. Decí encontrar un agujero por donde colarme. Su puerta tenía cerradura con teclado. Con un pitido, se abrió. Una fragancia tenue y agradable se desprendía del aire. Me quedé en la entrada, con el agua goteando, dejando dos huelas extrañas en el suelo. Cambié de zapatos. Saco unas pantuflas del zapatero y las puso a mis pies. Eran nuevas. Me las puse con torpeza y la seguía dentro. El apartamento no era grande, pero estaba muy ordenado, decorado con un estilo nórdico fresco y minimalista, con una paleta de colores negro, blanco y gris, justo como su personalidad. El baño está por ala. Date una ducha caliente para no resfriar. Cenalo en una dirección. Mi ropa. Hay una toalla de baño en el armario. Preocupate por eso después de la ducha. Me sentí como una marioneta haciendo lo que ella desea. Mi mente había dejado de pensar por completo mientras el agua caliente caía sobre mi cabeza. Por fin sentí que volvía a la vida. El baño olía igual que ella, a gel de ducha botánico. Me duché rápido, me envolví la toalla de baño alrededor de la cintura y solí vacilante. En el sofá del salón había un conjunto de ropa cuidadosamente doblado. Una camiseta blanca grande y unos pantalones cortos deportivos grises. Son míos. Nunca los he usado. Pude arreglar telas con los por ahora. La voz de Lin Wei provenía de la cocina. Me acerco y six el agua hirviendo. Señor, muchas gracias. Me los puse. Me interrumpió, fijando la mirada en mi torso desnudo antes de apretarla rápidamente. Me sonreía y corrí el baño a cambiarme. La camiseta me quedaba muy grande. Me quedaba suelta y olía agradablemente detergente. Cuando salí, y había dejado una taza de té de jengibre en la meseta de centro. Bebetelo. Era una orden, pero por alguna razón, no me importó en absoluto. Sostuve la taza,
Sucala se filtraba des las palmas de las manos hasta el corazón. Eso, junto con el picante jengibre, ahuyento el último resfriado de mi cuerpo. Señor, puedo dormir en el sofá esta noche. Mi primera hora de la mañana, suceder, temiendo causal más problemas. Ella solo gruno y senalo el sofá, con las mantas en un armario. Cogitelo tu. Dicho esto, se dio la vuelta y regreso a su habitación, cerrando la puerta tras ella. No se pronunció ni una sola palabra más en todo el tiempo. Mi qued sola en la sala. Mi acosté en el mullido sofá bajo una manta que olía a sol, escuchando el repiqueteo de la lluvia fura y los sonidos casi imperceptibles de la habitación contigua. Nada de eso parecía real. Hacia unas horas, había estado desconsolada y desesperada por Swan. Ahora estaba tumbada en el sofá del distante campus bel señor Linway. Los altibajos de la vida eran demasiado intensos. Cerré los ojos y el rostro de Swan apareció ante mí. Una bolsa que no vale decenas de miles no es sincera. Todavía me dolía el pecho. Un dolor agudo como una aguja. Pero, extrañamente, no parecía doler tanto. Tal vez el té de jengibre estaba demasiado caliente, o la manta era demasiado suave. O tal vez era su silueta fresca que me había dado una pizca inesperada de comodidad. Me di la vuelta, hundiendo la cara en la almohada. Y en fin, primero duermo y luego lo descubro. El sofá era sorprendentemente cómodo, pero di vueltas en la cama, incapaz de dormir. Mis pensamientos en un completo desastre. Y en un momento, veo la cara despectiva de su Juan. Al siguiente, el perfil fresco de Linways, la estudiante de último año. Repace mis esfuerzos de los últimos años una y otra vez, sintiéndome como un burro estúpido y testarudo persiguiendo una zanahoria en un palo. Swan dijo que le gustaban los conciertos. Así que haría cola toda la noche para conseguir sus entradas. Dijo que quería es pastel de moda del lado oeste de la ciudad. Así que tomé un viaje de 2 horas en metro para comprarlo. Y la crema estaría casi directa para cuando volviera. Dijo que su computadora estaba rota, y sin pensarlo 2 veces, levaría su torre de computadora por casi todo el campus para que se la arreglaran. Pense que si me esforzaba lo suficiente, si era lo suficientemente bueno con ella, un día la conmovería. Resulta que la única que conmovía era yo mismo. A sus ojos, todo lo que hacía probablemente valía menos que la etiqueta de un bolso de diseñador. Sencha un dolor sofocante en el pecho. Mayo el teco con los ojos abiertos. Las luces del salón estaban apagadas y solo se filtraba la tenue luz del exterior. El tiempo para bar. Podia y el segundo del reloj de pared moviéndose. Tic-tac, tic-tac. Justo cuando me estaba entrando sueño y estaba a punto de quedarme dormido, de repente oí un suave clic. Era el sonido de la puerta del dormitorio a la brasa. Desperta al instant. Todo mi cuerpo se quedó rígido. Señor, por que salió. Quia agua. O cree que es un inconveniente para mi dormir aquí y quia echam. Contuve la respiración, sin atreverme a moverme ni un centímetro. Incluso cerré los ojos, fingiendo estar profundamente dormido. Los pasos eran muy ligeros, acercándoos lentamente. Mi corazón empezó a latir descontroladamente, latiendo como un tambor. Bang, bang, bang. Los pasos se detuvieron junto al sofá. Sentí una mirada posar sobre mí. Que debería hacer? Que debería hacer? Que iba a hacer ella? Estaba tan nervioso que me sudaban las palmas de las manos. El tiempo parecía extenderse. Cada segundo, tan agonizante como un siglo. Justo cuando estaba a punto de rendirme déspota, algo suave me presionó de repente la espalda. Entonces, un par de brazos me rodearon la cintura.
Mi congeal al instant como si me hubiera alcanzado un rayo. Un aliento cálido me hizo cosquillas en el cuello. Una cabeza esponjosa se acaruco contra mi espalda y luego encontró un lugar cómodo para descansar en el hueco de mi hombro. ¿Qué es esta situación? La estudiante de último año lin y me está abrazando. Mi mente se quedó en blanco, completamente incapaz de procesar la información actual. La legendaria Reina de Hielo del campus, que supuestamente dejó un rastro de desolación a su paso, ahora me abrazaba por detrás como un gato. Su cuerpo era suave y cálido. Podía sentirlo claramente a través de mi fina camiseta. Y tenue y agradable aroma suyo ahora flotaba con más intensidad en la punta de mi nariz. Mi cuerpo estaba rígido como una tabla de planchar. Ni siquiera me atrevía a respirar. Curricate. Una voz murmuló, sonolienta, salió de mi oído. Era suave y dulce, como si gemera cariñosamente. Sospecho que algo andaba mal en mis oídos. Era la voz de Linway. Tienes que estar bromeando. Normalmente, cuando hablaba, su tono era tan frío que podía hacer temblar. Pero esta voz, claramente venía de detrás de mí. Rígidamente, poco a poco, ya la cabeza y six por el rabillo del ojo el rostro apiado en mi hombro. Realmente era Linway. Tenía los ojos cerrados, sus largas pestañas proyectaban una pequeña sombra en la penumbra. Sus labios estaban ligeramente fruncidos, su rostro tranquilo en el suano. Donde estaba el más mínimo rastro de su fría actitud diurna? Esta era claramente una joven indefensa. Un pensamiento cruzó en mi mente como un rayo. Sonambulismo. ¿Podría mi superior estar sonambula? Aparte de eso, no se me ocurría ninguna otra explicación razonable. Confirmando esta sospecha, y en lugar de sentirme aliviado, me puse un más nervioso. ¿Qué debía hacer ahora? Apatarla. ¿Y si la despertaba de un sobresalto? ¿Qué tan incómodo sería? ¿Cómo numbers veríamos las dos mañana? No apatarla, simplemente dejarla dormir abrazándome si hay. Un chico y una chica. Aunque soy el parivo arqui. Si se supiera, mi reputación quedaría arruinada para siempre. Además, ella es Linway. Mientras me ponía en guardia, ella pareció encontrar la posición incómoda y se movió de nuevo. Sus brazos se apretaron, todo su cuerpo presionando casi por completo contra mi espalda. Podía sentir su latido constante golpeando contra mi espalda. Un latido a la vez, a través de dos capas de tela. Pero mi propio corazón latía cada vez más rápido, a punto de saltar por la garganta. Nunca antes había tenido tanta intimidad con ninguna chica. Y en todos esos años que perseguía Swan, ni siquiera le toqué la mano. Pero ahora respira hondo y me dijo a mí mismo que me calmara. Chung, claro, es un hombre. Tienes que mantener la compostura. Señor es sonambula. No sabe nada. No puedes tener pensamientos indecentes. Cierto. ACI sin más. Intenté relajar mi cuerpo rígido, completamente inmóvil, haciendo de almohada. El tiempo paraba segundo a segundo, minuto a minuto. El nerviosismo y la incomodidad iniciales fueron reemplazados gradualmente por una sensación extraña. Su calor corporal, su aliento, su agradable aroma. Todo me tranquilizaba. El corazón que su Juan había sentido se sintió suavemente aliviado por ese abrazo repentino. Nunca pensé que un abrazo pudiera tener tanta fuerza. No sé cuánto tiempo pasó, pero me quedé dormido así como así. Al día siguiente, me desperté con el aroma de la comida. Abrí los ojos de golpe y mi primera reacción fue mirar a mi lado. Vacío. Linway se había ido. Me toqué la cintura. La sensación de sus brazos rodeándome. Parecía perdura. Lo de anoche no fue un sueño. Me incorporé y six una zapatilla en la alfombra junto al sofá que no era.
MIA. Era lin ways. Paris q si q anduvo sonambula por arquianoche. Mi abrazo y luego regreso a su habitación en algún momento, incluso perdiendo una zapatilla en el preciso. Cogí la zapatilla rosa y esponjosa y no pude evitar sentirme un poco divertida. Realmente no me di cuenta de que las distant zapatillas de belleza escolar fueron tan bonitas. Despierta. En la puerta de la cocina. Lin estaba ali con un plato. Se había puesto un chandel, con el pelo recogido en una coleta, luciendo fresca y capaz. Su rostro aún tenía esa expresión inexpresiva, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Di, buenos días, estudiante de último año. Me sentí un poco culpable, mirando a mi alrededor, sin atreverme a mirarla. Ven a desayunar. Puso un plato en la mesa del comedor. Eran huevos fritos y tostadas. También se había preparado una ración y estaba sentada frente a mí, comiendo tranquilamente. La observé disimuladamente, intentando interpretar su expresión, pero no había nada. De verdad no recordaba nada de anoche. Eso también es bueno. Se ahorra la incomodidad. Tomé la tostada y le di un mordisco. Señor, gracias por lo de anoche. UNACI. Sencha Q debia dar las gracias. Tomo un sorbo de leche y respondió débilmente. Lavaré la ropa más tarde y luego volver. ¿Está abierta la puerta del dormitorio? Preguntó. Lamar mi compañero de piso y le pregunté. Solo entonces record que aún no había contactado con mi compañero de piso. Saca el teléfono y marca su número. Resultó que mi compañero de piso estaba lamentándose al otro lado, diciendo que su novia tenía gastroenteritis aguda, que tenía que cuidarse con ella en el hospital y que probablemente no volvería hoy. Colgué el teléfono con el rostro un poco abatido. Linway me miró. No puedo volver. Asentí con torpeza. Pude que no vuelvas hasta esta noche. Eso significaba que tenía que cuidarme al menos un día más. Me sentí un poco avergonzado. Después de todo, un hombre y una mujer solos, siempre resulta incómodo. Señor, ¿por qué no me como tu comida? Me interrumpió de nuevo. Lava los platos cuando termines. Su tono era muy natural, como si no fuera un extraño que se cuidaba a dormir, sino un compañero de piso que llevaba mucho tiempo viviendo aquí. Me quedé atento un momento, luego. Y beige la cabeza para seguir mordisqueando la tostada. Esa pequeña inquietud en mi corazón se disipó con su única frase. Después del desayuno, tomé la iniciativa de fregar los platos. Cuando salí de la cocina, Linway y se había cambiado y estaba lista para salir. Voy a la biblioteca. No volví a comer. Hay comida en el frigorífico. Puedes cocinar tú mismo. La puerta tiene cerradura con teclado. Te enviar el código a tu teléfono. Me lo explicó todo con claridad y metódicamente mientras se cambiaba los zapatos. Me quedé su lado como un soldado esperando órdenes. Entendido. Superior. Asincio. Abrió la puerta y salió. Y en cuanto se cerró, volví a ser el único que cuidaba en casa. Contemplé este entorno desconocido. Percibí su aroma persistente al aire y sentí una sensación muy extraña. Yo, Chun Shaw, una estudiante universitaria común y corriente, fue recogida y llevada a casa por la distante campana del campus tras una confusión folida. Anoche, me abrazó mientras caminaba dormida. Ahora tengo el código de su casa y puedo entrar y salir cuando quiera. ¿Qué es esto? ¿Es el destino o un destino desastroso? Negué con la cabeza, decidiendo no pensar tanto en ello. Y en fin, por ahora, Paris que tengo un hogar extra. La novia de mi compañero de piso estuvo bastante enferma y no mejoró en varios días. Así que me quedé temporalmente en casa de Lin con la conciencia tranquila. Durante el día,
Ella iber la biblioteca oe clase, y yo mi cuidaba en casa. Al principio, mi sentia un poco cohibido, sin saber que hacer. Después, descubrí que, aunque lingue era de pocas palabras, no transmisia presión. Parisha tratam como si fuera completamente indifferent a mi existencia. Aciq, poco a poco, mi relage. No soy de las que se quedan de brazos cruzados. Al ver la casa limpia y ordenada, sin presencia que debía hacer algo. Aciq empieza a tomar la iniciativa con las tareas del hogar. Después de que ella saliera por la mañana, yo limpiaba la casa, fregando el suelo hasta que se mostrara, al ver que no volvía a comer. Me preparaba algo sencillo. Por la noche, calculaba la hora de su regreso y preparaba la cena con antelación. Aprendí a cocinar de mi madre. Aunque no soy comparable a un chef profesional, no tengo problema en preparar algunos platos caseros. El primer día, prepare la cena y espera que volviera. Estaba bastante aprensivo. Miró la mesa con 3 platos y una sopa y se quedó atenita durante varios segundos. Su rostro seguía inexpresivo. Simplemente me miró. Señor, 6Q había verduras en la nevera. ACIQ prepara algo, le expliqué nervioso. No dijo nada, se sentó en silencio. Cogió sus palillos y dio un mordisco. Luego dio un segundo y un tercero. Aunque nunca lo elogió por su exquisitez de principio a fin, esa noche se comió un tazón entero de arroz, sin dejar rastro. Aparte de entonces, cocinar se convirtió en mi tarea exclusiva. Ella también parecía aprobar tácitamente este reglo. Todas las noches, cuando volvía, le abría la puerta y le decía, Señor, ¿y has vuelto? Respondía con suavidad, se cambiaba de zapatos, se lavaba las manos y luego se sentaba a la mesa a comer. Rara vez hablábamos durante las comidas. Normalmente comíamos en silencio. Pero este silencio no era incómodo. En cambio, transmitía una extraña sensación de calidez, como si lleváramos mucho tiempo viviendo así. Me di cuenta de que Lin no se parecía en nada a la figura etérea en tu cable. De los rumores. Ella casualmente colgaba la ropa que se había quitado sobre la silla en lugar de ponerlo inmediatamente en el cesto de la ropa. Le gustaba una marca específica de yoga y siempre tenía varias filas abastecidas en el refrigerador. Cuando leía, inconscientemente se mordía el labio. Estos pequeños detalles la hacen parecer menos como la inalcanzable campana del campus estudiante de último año y más como una chica común y corriente de con y huso que se cansaba y a veces afligaba. Alguna chica linda. Esa noche, regreso especialmente tarde. Recalente la comida una y otra vez. Eran casi las 10 o'clock cuando finalmente escuché el sonido de la puerta al abrirse. Entró pálida y completamente agitada. Estudiante de último año. ¿Estás bien? Me acerca ella. Soy fina. Hubo un problema con el proyecto y la reunión se alargó. Su voz era incluso un poco de caballo. Ven a comer. Te lo he mantenido caliente. Ella negó con la cabeza. No, arriba. Me ducha primero. Fu albano y pronto se pudo escuchar el sonido del agua corriendo. Maya la comida intacta en la mesa, sintiéndome un poco incómodo. Al volver tan tarde, debía de estar agitada. Al salir del baño, lavaba pijama y el pelo envuelto en una toalla, aún goteando. Camino hasta el sofá y se hundió en él, inmóvil. Note que aún sostenía un grueso libro profesional en la mano, pero solo miraba fijamente una página, sin pasarla. Sabía que estaba tan cansada que se había distraído. La sala estaba en silencio. Solo se oyó el agua goteando de su pelo al suelo. Goteó. Goteó. Al mirarla, mi corazón se ablandó inexplicablemente. La anciana, normalmente fría, fuerte y capaz, ahora parecía algo frágil. Dudé un momento, pero aún así me acerqué. Señora, si no.
T secas el pelo, tvia da dola de cabeza. Parisha no oyam, mantinia la postura. La lame de nuevo. Solo entonces giro lentamente la cabeza y mi miro bajo la luz. Sus ojos brillaban pero estaban desenfocados, como velados por la niebla. Mi miro hacia un buen rato. Luego habló, con una voz suave, con un dejo de dependencia que ni ella misma había notado. Claro, ayúdame a sacarme el pelo. Mi lamo ashora. No hey, sino claro. Intimo y natural. En ese momento me dio un vuelco el corazón. Veil. Accept così de inmediato. Cogí el secador del baño y lo enchuf. Me acerco al sofá, respira hondo y extendí la mano para desatar la toalla de la cabeza. Su pelo largo, oscuro y sedoso cae en cascada, lavando la humedad y el fresco aroma del gel de ducha. Me temblaban las manos ligeramente. Era la primera vez que le secaba el pelo a una chica. Encendí el secador, lo puse en la posición más suave y salió un air caliente con un zumbido. Con una mano sujetando el secador, con cuidado metí la mano en su pelo con la otra, peinándolo suavemente. Su cabello era tan suave, tan liso, como la seda más fina. Mis dedos rozaron accidentalmente su cuero cabelludo y su cuerpo tembló levemente. Inmediatamente me puse nervioso. Señor, ¿Hacia demasiado cala? No. Tenía los ojos cerrados y la voz apagada. Aliviado, continuó con más suavidad. Toda la sala estaba llena solo con el zumbido del secador. Podía oler la tenue fragancia de su cabello, mezclándose con el air cálido que me rodeaba. El ambiente era tranquilo y ambiguo. Se relajó por completo, apoyando la espalda contra el sofá, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, descansando justo junto a mi mano. Podía sentir su confianza y dependencia. Esta sensación era extraña. Me hizo sentir necesitado, completamente diferente a la sensación que tenía cuando perseguía a Swan, donde deseaba desesperadamente demostrar mi valía. En ese entonces, todo lo que hacía tenía un propósito. Quería que viera mi lado bueno para que me aceptara. Pero ahora estaba haciendo esto por Lin sin ningún propósito. Solo veía que estaba cansada y quería que se sintiera más cómoda. Así de simple. Después de unos 10 minutos, su cabello finalmente estaba seco. Estaba esponjoso y suave, especialmente agradable al tacto. Apagué el secador y la habitación se quedó en silencio al instante. Listo, señor, dije en voz baja. No se movió al instante. Al cabo de un rato, abrió los ojos. Nuestras miradas se cruzaron inesperadamente en la pantalla negra del televisor detrás del sofá. En el reflejo, yo estaba detrás de ella, con las manos aún apoyadas en su cabello. Ella se sentó frente a mí, ladeando ligeramente la cabeza para mirarme. Nuestras miradas se encontraron en sus pupilas oscuras. Vi mi propio reflejo. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente de nuevo. Retiré la mano rápidamente y me rasqué la cabeza con cierta torpeza. Deberías descansar un poco, señor. El terrario en respuesta. Se levantó del sofá y caminó hacia el dormitorio. En la puerta, se detuvo, me miró y gritó, claro, gracias. Dicho esto, entró en su habitación y cerró la puerta. Me cuidale, tocando las mejillas sonrojadas. Una voz interior me susurró. Chun, claro, algo no encaja contigo. Tus sentimientos por esta distancia estudiante de último año y no person solo gratitud y respeto. Esa noche, son. Mis sueños estaban llenos de su suave cabello y el dulce sonido de su voz llamándome la calma. Después de pasar más de una semana en casa de Linway, mi poco fiable compañero de piso por fin regresó. No tuve más remedio que volver a la residencia. Siendo sincera, me sentía un poco intranquila. El día que me mudé,
Linway istabar en casa. Doble las mantas y las guardian un amario. Recajai todo lo que había usado y dejé la lave de su casa en la meseta de centro. Señor, me voy. Muchas gracias por todo estos últimos días. De pie en la puerta, me despedí de ella con sinceridad. Se apoyó en el sofá, sosteniendo un libro. Al mis palabras, levanto los párpados para mirarme. Era el mismo monosílabo indifferent y familiar. Sentí una ligera punzada de decepción. Había esperado que dijera algunas palabras más como adiós o cuides en el camino, pero no hubo nada. Bueno, tenía sentido. Solo era un intruso inesperado o un extraño. Ahora que lo inesperado había terminado, nuestras vidas volvían a la normalidad. Así era como debía ser. Sonreí con autodesprecio y abrí la puerta. Espera. Su voz vino de detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco y me giré bruscamente. Señor, ¿qué pasa? Se levantó del sofá, se acercó a mí y me devolvió la llave en la mano. Cuédatela, eh? Me quedé atenito. Pero y mi mude. Ven como cuando quieras en el futuro, dijo, mirándome seriamente. La contraseña no ha cambiado. Sentí como si algo hubiera chocado suavemente con ella. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era solo un gesto de cortesía o realmente quería que volviera? Señora, vais ahora. No me dio oportunidad de preguntar más. Volvió a la sala y cogió su libro, dejándome sola en la puerta, aferrada a la lave que aún conservaba su cara, con las emociones revueltas. De vuelta en la residencia, me invadió el olor familiar a fideos instantáneos y calcetines sucios. Mi compañero de piso lavaba auriculares y jugaba a videojuegos. Su teclado resonaba a mes. Al verme regresar, se quitó los auriculares y se inclinó con cara de chismoso. No está mal, Chung. He oído que Swan te rechazó hace poco. Mi expresión se endureció. Pero está bien, amigo. Me dio una palmadita en el hombro. Afuera lo viejo, adentro lo nuevo. He oído que te has estado haciendo muy amiga de Linway, la reina de Hielo del departamento de informática. ¿Quién te lo ha dicho? Me sobresalt. Está por todo el foro del campus. Alguno saco una foto entrando uno tras otro en el mismo barrio. Y otros dicen que te vieron salir de su casa. Sentí un hormigueo en la cabeza. Esta gente no tiene nada mejor que hacer. No digas tonterías. Me quedé en su casa unos días. Cuidate. Los ojos de mis compañeros se abrieron como platos. Un chico y una chica solos. Chung si que sincero. Ustedes dos. Perdit. Lo.